Graphical methodin variable lama qofaaf akka hojjetu. Simplex methodin ammoo variableota dhibbaan lakkaa'aman salphatti akka furu beektaa? Isiniif ibsaan waliin tura. Simplex method jedha. The graphical method can handle problems involving only two decision variables, say x1 and x2. Graphical methodin maaliif fayyada? Variableota lama qofa furuuf nu fayyada jechuudha. x1 yookaan x2 yookaan immoo x fi y qofa furuuf nu fayyada. Eenyu graphical methodin. In 1940s, George B. Dantzig developed an algebraic approach called the simplex method. Bara 1940tti namichi maqaan isaa George B. Dantzig jedhamu simplex method uume jechuudha. Simplex method is an algebraic iterative procedure used to solve linear programming problems with more than two decision variables. It overcomes the limitation of the graphical method, which can only handle two variables. Simplex method maaliif ka inni qophaa'ee fi Simplex method is an algebraic iterative procedure to solve linear programming problems with more than two decision variables. Decision variable kennu jijjiirama variable lamaa fi lamaa ol jiru furuuf kan nu fayyadu sun simplex method dha. Maaliif graphical method ni x fi y qofaaf x1 fi x2 qofa furuuf fayyada. Simplex method ammoo yoo dhibbillee dhufe isa dhibbaallee furuuf nu fayyada jechuudha. More than solve linear programming problems with more than two decision variables. Kanaaf ka inni nu fayyaduuf eenyu simplex method ka biraa ammoo maaliif nu fayyada? It overcomes the limitation of the graphical method, which can only handle two variables. Graphical method hanqina graphical method san sirreessuuf ka dhufeef maaltu simplex method. Graphical method hanqinni isaa maayinni variable lama qofaaf fayyada. x1 fi x2 qofaaf yookaan ammoo x fi y qofaaf fayyada malee x1, x2, x3, x4 jedhee haga x dhibbaatitti yookaan x miliyoonaatitti yoo dhufe graphical method solve nu gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf maaltu nu fayyada? Simplex method nu fayyada. Hanqina graphical method san guutuuf ka dhufe sun simplex method eenyuun argame namicha George B. Dantzig jedhamuun bara 1940tti kan inni argame jechuudha. Simplex method. Kabra core components of simplex method orrenuni core components of simplex method orrenun decision variable, slack variable, surplus variable fi artificial variable dha. Kunniin core components of simplex method dha. Warra simplex method uf keessatti qabatutu core components of simplex method jedhama jechuudha. Decision variable maa inni ka jedhu sana ilaallu. Decision variable, the original variables representing the quantities to be determined. Example, x1, x2, x3 up to xn jedhee jira. Decision variable jechuun jijjiirama ka gatii isaan beekne ka barbaaduuf deemnu santu decision variable dha jechuudha. Decision variable example ingizee kanamu x1, x2 yookaan x3 yookaan up to x4 jedhamee haga xn tti gadeemu sun decision variable kenna jechuudha. Innillee simplex method keessa hin jira jechuudha. Akkuma graphical method keessa jiru san graphical method keessatti x1 fi x2 qofa fayyadamna. Kana irratti ammoo baay'ee fayyadamna jechuudha. Slack variable dha. Slack variable plus s is added to the left hand side of a less than or equal to constraints to convert the constraint inequality into equality. The value of slack variable shows unused resource. Slack variable is added to the left hand side of a less than or equal to constraint. Slack variable maaliif nu fayyada? Constraint less than or equal to nu kenname constraint irra xiqqaa yookaan wal qixaan nu kennametti eda'amuuf nu fayyada. Eda'amuuf isatti eessaan itti eda'ama left hand side karaa harka bitaatiin itti eda'ama jechuudha. Maal gochuuf yoo inni itti eda'amuuf to convert the constraint inequality into equality. Constraint inequality nu kenname constraint less than or equal to nu kenname kana maali jijjiiruuf into equality gara equality tti jijjiiruuf gara standard form tti jijjiiruuf kan itti fayyadamnu sun eenyunni slack variable dha jechuudha. Slack variable maximization problem irra fayyadamna less than or equal to waan qabnuuf isa constraint less than or equal to nu kenname san gara equal to tti jijjiiruuf kan itti edaanu sun slack variable jedhama jechuudha. Slack variable jenna. Maaliif itti edaanaa isa jiru san bira yoo dhufne ammootu wanni nuti edaanuuf fakkeenyaaf constraintiin kenna 2x1 plus x2 less than or equal to 10 yoo jedhe karaa harka bitaatiin argamu jechuun 2x1 plus x2 karaa harka bitaatiin argama
less than or equal to 10 gaafa jennu less than or equal to 10 jechuun maal jechuudha irra xiqqaa yookaan walqixa 10 jechaadha. Amma nu maal gochuuf deemaarra gara walqixa 10 san gochuuf deemaarra 10 walqixxeessuuf deemaarra. Kanaafuu less than or equal to waan ta'eef waan wayiitu isa hanqata jechaadha 10 gahuuf. Kanaaf maal nu barbaachisaaree waan wayiitti dabaluu nu barbaachisa. Wanni itti dabalu sun maal inni slack variabilidha jechaadha. Slack variable maal irratti edaanaa less than or equal to constraint less than or equal to qabu irratti edaanaa jechaadha. The value of slack variable shows unused resource. Gatiin slack variable maal agarsiisa? Resource hin fayyadamne agarsiisa jecha. Kabiraan mallee core components of simplex method keessa surplus variable ilaalla jecha. Surplus variable. Surplus variable or minus s inni jennuun a variable inserted in a greater than or equal to constraint to create equality nun jedha. Surplus variable illee akkuma slack variable maal irratti kan inni hin hir'ifama kun ammootu slack variable hin eda'ama maal irratti eda'ama less than or equal to constraint less than or equal to irratti eda'ama jenni. Surplus variable ammootu hin hir'ifama minus s dha maal irraa hir'ifama constraint greater than or equal to irraa hir'ifama maal godhuuf greater or equal to constraint to create equality uumuuf standard form jijjiiruuf greater than or equal to constraint akkasiin nu kenname sana gara equal to titti jijjiiruuf maal goonaree minus s irraa hir'ifnaa jechaadha. Minus s jechuun surplus variable irraa hir'isnaa jechaadha. Surplus variable is a subtracted from a greater than or equal to constraint in the process of converting the constraint to standard form dhaan hun jedhe kunu. Surplus variable constraint greater than or equal to irraa hir'ifama maal godhuuf converting the constraint to standard form constraint san gara jijjiiruuf gara standard formiitti jijjiiruuf gara equalitytti jijjiiruuf jechaadha. Ka irraa hir'ifnu sun maayini surplus variable dha. Ka akkamii irraa hir'ifna ka greater than or equal to nu kenname irraa hir'ifna. Isa jechuun minimization problem dha jechaadha. Maaliif irraa hir'ifna isa jedhuuf ammootu example yoo fudhanne 2x1 plus x2 greater or equal to 12 yoo jedhee nu kenname 2x1 plus x2 kuni irra guddaa 12 jechaadha. Kanaafuu lakkoofsi constraintiin karaa naan jiru kuni karaa harka bitaatiin kennamee nu jiru kuni 12 gara harka mirgaatiin jiru kana hin caalaa jechaadha. Kanaafuu maal ta'uu qabaree walqixxaa'uuf 2x1 plus x2 kenna kanarraa wanni wayii hir'atuu qabaa jechaadha. Sun ammoo maal jedhama ree surplus jedhama jechaadha. Surplus variable ka jennuun san neither the slack nor the surplus is negative value they must be positive value nun jedha. Surplus ta'ee slack variable ta'ee negative nu kennamuu hin qabu jechaadha. Maal ta'uu qabanii greater than or equal to 0 ta'uu qabanii jechaadha. Positive number ta'uu qaban decision variable illee jechaadha. Ka biraa ammoo core components of simplex method keessa artificial variable sennuuni plus a isa jennuun kana jechaadha. Artificial variable is a variable that has no meaning in physical sense. Kagaa hiika tokkoyyuu hin qabne santu artificial variable jedhama. But acts as a tool to create an initial feasible linear programming solution. Linear programming solution kenna barbaaduuf garuu akka meeshaa tokkootitti kan fayyadu sun garuu ka hiika hin qabne sun artificial variable jedhama. Isa maalirraa fayyadamna? Gaafa big M method fayyadamnu quotient big M keenya quotient artificial variable goone ka fayyadamnu sanii jechaadha. Maal irratti greater than or equal to irratti fi kaan irratti illee isa fayyadamnu san gaafa big M method yookaan ammootu gaafa equal to nu kenname artificial variable itti edaan artificial variable ka hiika tokkoyyuu hin qabne waan ta'eef itti edaanee ka kaa'annu san gaafa greater than or equal to fayyadamnu surplus irraa hir'ifne artificial variable itti edaanee ka kennu santu artificial variable jedhama jechaadha. Kabra less than or equal to add slack variable nun jedha less than or equal to constraint less than or equal to nu kenname irratti maal goona slack variable itti edaanaa jechaadha. Equal to add an artificial variable constraint equal to nu kenname mootu artificial variable qofatti daballee dhiifnaa jechaadha. Greater than or equal to jedha subtract a surplus variable and add artificial variable. Constraint greater than or equal to nu kenname surplus variable irraa hir'isnee artificial variable ammootu itti edaanaa jechaadha. Kana step by step dha kabra akkaataa itti hojjennu jechaadha. Kuni step qaba gaafa maximization barbaannu yookaan immoo minimization barbaannu maaliin gaafa barbaannu gaafa simplex method barbaannu step qaba waan ta'eef step 1 step jalqaba convert linear programming into standard form by adding slack or surplus or artificial variables nu jedha. Step jalqaba
convert linear programming into standard form. Linear programming problem nu kenname kana gara standard form itti yookaan inequality kan nu kenname kana gara equality itti jijjiiruuf maal gochuu nu barbaachisare by adding slackii surplus or artificial variable gochuu qabna jechaadha. Slackii gisee kamitti gaafa itti edaana isa jedhuuf slackii isa less than or equal to nu kenname constraint less than or equal to nu kenname itti slack variable edaana. Surplus variable ammootu irraa hir'isnee artificial variable ketti edaana ammoo constraint greater than or equal to nu kenname itti kabira ammoo artificial variable dha. Artificial variable ammootu constraint equal to nu kenname san artificial variable itti edaana jechaadha. Afaan ammoo step 2 dha. Step 2 the set up the initial simplex table and calculate zj and cj minus zj nun jedha. Kana jechuun step jalqabaa irratti kaawwan laallee step lammaffaa irratti initial simplex table fi calculate zj and cj minus zj isaa barbaanna. Kana jechuun jalqaba kaannee jira inequality gara equality jijjiirree jira ka inequality kenname gara equality eega jijjiirree booda table kennaa jechaadha. Table kenna matrix table kenna hin kenna ka table kaame kana zj hin barbaanna zj fi cj minus zj barbaanna jechaadha. cj minus zj barbaanna jechaadha. Kaitaan ammoo step 3 dha. Step 3 identify the entering variable based on optimality condition cj minus zj nun jedha. Step sadaffaan entering variable kenna beekuu qabna. Variable kamtu seene variable kamtu baaka jedhu sanii entering variable kenna maalirraa barbaanna cj minus zj kennarra entering variable kenna beekuu qabna jechaadha. Step itti aanu taruufnu jalqaba cj minus zj irratti yoo minimization problem ta'e cj minus zj kenna greater than or equal to 0 ta'uu qaba. Yoo less than maximization problem ta'e immoo cj minus zj kenna less than or equal to 0 ta'uu qaba jechaadha. Yoo minimization problem hojjetaa jiraanne cj minus zj kenna greater than or equal to 0 ta'uu nu dide optimal solution kenna bira hin geenye waan ta'eef step itti aanu tara. Step itti aanu taruuf ammootu cj minus zj kenna keessa the most negative fudhannaa jechaadha. Yoo maal ta'e yoo minimization problem ta'e jechuudha. Yoo maximization ta'e ammootu step itti aanu taruuf maal goona cj minus zj kenna the most positive fudhannaa jechaadha. Achirraan entering variable kenna beeknee gara step itti aanutti tarra. Step afraffaan identify the leaving variable and the pivot or key element using the feasibility condition ratio test nun jedha. Erga entering variable kenna beekne booda leaving variable kenna beekuu qabna. Leaving variable fi key element kenna yookaan ammoo pivot element kenna beekuu qabna. Leaving variable akkami beekna ka jedhuuf ammootu ratio isaa barbaanna. Ratio isaa akkamitti barbaanna ka jedhu solution nu kennamee jiru san entering variable arganne kanaaf irraa gaafa san ratio arganna. Ratio arganne san ammootu ka xiqqaa fudhannee ratioon xiqqaan kenna sun ka roowii ratio xiqqaa kenna irratti argamu sun kii roowii kenna ta'a. Eegasanii ammoo bakkeen isaan itti intersectionii wal godhan roowii fi kii kolomanii nu arganne sun kii roowii fi kii kolomanii nu arganne sun bakkeen isaan itti intersectionii ta'an bakkeen isaan itti wal qaxxaamura sun maal taare kii elementii kenna ta'a jechaadha. San booda gara step 5 dhufna. Step 5 perform row operations and repeat until the optimal solution is reached nun jedha. Step shanaffaan kanneen guutuyyuu dalagaa step itti darbaa haga optimal solution kenna argannutti akkasumatti deemnaa jechaadha. Ka itti aanu big M method or Charnis penalty method isa jedhamu kana inni big M method is a method which is used in removing artificial variables from the basis nun jedha. Big M method kana maaliif itti fayyadamna artificial variable ittiin balleessuuf kan itti fayyadamnu sun big M method dha. In this method we assign coefficients to artificial variables and desirable from the objective function point of view nun jedha. Kana jechuun big M method objective function keessatti maaliif fayyadamna coefficients of artificial variable goone itti fayyadamna jechaadha. If objective function z is to be minimized then a very large positive price called penalty is assigned to each artificial variable jedha. Yoo kanu objective function kenna kun kanu ittiif deemaa jirru kaayyoon kenna kun minimized ta'e minimize cost yoo ta'e then a very large positive
pricing kenna gatiin emmiin guddaan kenna sun yookaan penalty ka jedhamu sun maal taaree coefficient of artificial variability maaltu positive emmiin jechaadha. Similarly if Z is to be maximized then a very large negative price or also called penalty ka jedhamu sun maal taaree is assigned to each of those variables coefficient artificial variability kenna ta'a jechaadha. Negative emmiin guddaan sun yoo maaliin ta'e yoo inni maximization ta'e jechaadha. Characteristics of big M method. Kana jechuun amaloota big M method iti. High penalty cost or profit is assumed as M dha. Penalty costiin jechuun costii irratti yookaan minimization costiin jechaadha. Profitiin maximizationiin maaliin nu kennama M plus M fi minus M seenuu sanii M is assigned to artificial variables A in the objective function. Objective function keessatti M akkamiin nu fayyada akka coefficient artificial variability nu fayyada jechaadha. Big M method can be applied to minimization as well as maximization problems with the following distinction. Big M method minimization fi maximization irratti fayyadamna. Minimization problem minimization irratti akkamiin fayyadamna isa dhufa ammoo assign plus M as a coefficient of artificial variable in the objective function. Minimization gaafa ta'u maal goone fayyadamna plus M goone positive M goone artificial variable irratti fayyadamna jecha. Maximization problem gaafa ta'u ammoo minus M negative M goone as a coefficient of artificial variable goone in the objective function keessatti fayyadamna jecha. Maal M yoo minimization ta'e plus M positive M goone fayyadamna. Yoo maximization ta'e ammoo minus M goone objective function keessa fayyadamna jecha. M jechuun ammoo lakkoofsa guddaa gara infinity nu geessu santu M jedhama yookaan ammoo big M method Charnis penalty method inni nu sanii lakkoofsa akkasiisan maaliif itti fayyadamna artificial variable kenna balleessuuf kan itti fayyadamnu sanii jecha lakkoofsa guddaa jecha ka gara infinity nu fidu. Kana fakkaata subscribe godhaa like godhaa share godhaa.